How are you guys? Hope you are all in a good conditions. Firstly, let me introduce ourselves. We are from English Education Department of 5H. My name is Dzila Sabilani M, and my friend is Lina Oktavia. And today we'll learn about types of clause. Enjoy this video. Okay, let's starting. What is a clause? A clause is a group of words containing subject and verb. A clause functions as an adjective, an adverb, or a noun. A clause contrasts with a phrase which doesn't contain a subject and verb. Jadi, klausa merupakan sekelompok kata yang memuat subjek dan predikat. Klausa berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, dan noun atau kata benda. Klausa sendiri berbeda dengan frasa, yang mana tidak berisi atau memuat subjek dan predikat. I'll give you several examples of a clause. The first example is, during the day, James slept in a cabin. James is a subject and slept is a verb. And the second example is, she cannot remember what she said last night. She is a subject and cannot is a verb. And how about what she said last night? Is it a clause too? Because she is subject and said is a verb. Apakah what she said last night adalah klausa? Apakah dalam satu kalimat bisa berisi beberapa klausa? Kita akan menemukan jawabannya setelah berikut ini. And the next is types of clause. There are two types of clause. The first is independent clause and the second is dependent clause. Do you know about independent and dependent clause? The first type is independent clause. Independent clause, also known as main clause. It is a complete thought, contains of subject and verb. Independent clause can stand alone as a coherent sentence, and there are several examples of independent clause. The first is Daniel was sleeping. Daniel is a subject and was sleeping is a verb. And the second is I want to buy a phone, but I don't have enough money. I want to buy a phone is the independent clause, but is a conjunction, and I don't have enough money is independent clause too. Jadi, I want to buy a phone but I don't have enough money merupakan satu kalimat yang memiliki dua independent clause yang dihubungkan dengan conjunction atau kata sambung. And the third example is he went to London and visited his friends. He is a subject, went is verb, and visited is verb too. Jadi, he went to London and visited his friends merupakan satu kalimat yang memiliki dua independent clause. Independent clause yang pertama adalah he went to London, dan independent clause yang kedua adalah visited his friends, di mana memiliki hidden subject atau subjeknya tersembunyi, yang mana yang melakukan aksi visited his friends merupakan si he atau dia laki-laki yang pergi ke London ini. Kemudian dihubungkan dengan kata sambung and. Nah,
Konjungsi atau kata sambung yang biasanya digunakan oleh independent clause adalah coordinating conjunctions. Dia adalah for, and, nor, but, or, yet, so, atau kita bisa singkat dengan fanboys. And the second types of clause is dependent clause. Dependent clause, also known as subordinate clause. Dependent clause cannot stand by itself. Dependent clause help the independent clause complete the sentence. Jadi, dependent clause ini tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian, dia membantu independent clause untuk melengkapi suatu kalimat. I'll give you several examples of dependent clause. The first is I know that he doesn't like me. Di dalam kalimat ini memiliki dua klausa. Yang pertama adalah I know, yakni independent clause, dan yang kedua adalah that he doesn't like me, yakni dependent clause. Mengapa dia termasuk di dalam dependent clause? Karena kata sambung untuk melengkapi suatu kalimat ini adalah that atau selain fanboys. Jadi, kata sambung fanboys ini hanya digunakan untuk independent clause saja. Selain itu, maka dia termasuk ke dalam dependent clause. Yang kedua adalah every night before I go to bed, I eat bananas. Every night before I go to bed is dependent clause, dan I eat bananas is independent clause. Mengapa every night before I go to bed termasuk dependent clause? Karena dia diawali dengan kata sambung before. Before merupakan kata sambung selain fanboys. Jadi, dia termasuk dependent clause. Nah, konjungsi atau kata sambung yang biasanya digunakan oleh dependent clause adalah subordinating conjunctions. Di antaranya ada after, although, as if, as long as soon as though, because, before, even, etc. Masih ingat dengan contoh di awal tadi? Nah, itu merupakan dependent clause karena menggunakan conjunction selain fanboys atau menggunakan subordinating conjunctions. Kemudian, struktur kalimat yang biasa dipakai oleh independent clause adalah subject plus verb. Dan untuk dependent clause, struktur kalimatnya adalah subordinating conjunction plus subject plus verb. Okay, the next point, the types of dependent clause. Dependent clause divided into three types. The first is adjective clause, and then noun clause, and adverbial clause. The first type of dependent clause is noun clause. The definition of noun clause is a clause that plays the role of a noun. Jadi yang dimaksud dengan noun clause merupakan klausa yang berperan sebagai noun dalam sebuah kalimat. Nah, noun clause ini dapat berfungsi sebagai subject, object, atau object of preposition, dan juga dapat berfungsi sebagai komplement dalam sebuah kalimat. Klausa ini umumnya diawali dengan kata that, how, atau wh word. For example, the first sentence, what you said made me laugh. What you said merupakan noun clause karena memiliki subjek yaitu you dan juga memiliki verb yaitu said. What you said di sini merupakan noun clause yang berperan sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Kemudian kalimat yang kedua yaitu
There is a reward for whoever finished first. Whoever finished first merupakan noun clause yang berperan sebagai object of preposition. The second types of dependent clause is adjective clause. Adjective clause is a relative clause. This is a type of dependent clause to describe a noun in a sentence. Begin with a relative pronoun. Jadi yang dimaksud dengan adjective clause adalah salah satu tipe dari dependent clause yang menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah noun dalam kalimat. Biasanya dimulai dengan relative pronoun. For example, the first is I met the girl who had helped me. I met the girl itu merupakan independent clause, and then who had helped me merupakan adjective clause. Who had helped me menjelaskan the girl dalam kalimat tersebut. Kemudian contoh yang kedua, the house where I live consists of 4 rooms. Di sini klausa where I live is an adjective clause yang menjelaskan the house. And then the last type is adverbial clause. Adverbial clause is a clause that functions as adverb in a sentence. This clause answers the question where, when, why, and how in a sentence. Jadi yang dimaksud dengan adverbial clause merupakan salah satu tipe dependent clause yang berfungsi sebagai adverb dalam sebuah kalimat. Nah, adverbial clause ini dapat menjawab pertanyaan where, when, why, and how dalam sebuah kalimat. And the next point is the example of adverbial clause. The first is adverbial clause of cause. This clause answers the question why. For example, since he has so long hair, he wears a ponytail. Since he has so long hair merupakan adverbial clause yang menjawab pertanyaan why. And then the second example is adverbial clause of place. This clause answers the question where. For example, you can drop by for a visit where we are staying for the summer. Nah, di sini yang merupakan adverbial clause adalah where we are staying for summer. Klausa tersebut menjawab pertanyaan where. And then the next adverbial clause of time. This clause answers the question when. For example, after the chores are done, we will eat some ice cream. Nah, di sini after the chores are done merupakan adverbial clause of time karena menjawab pertanyaan when. And then the next example of adverbial clause, that's simple. Adverbial clause of purpose. This clause answers the question why. For example, he ate vegetables in order that he could stay healthy. Nah, di sini adverbial clause-nya adalah in order that he could stay healthy. Nah, karena klausa tersebut menjawab the question why, maka disebut adverbial clause of purpose. And the last, adverbial clause of condition. This clause answers the question how. For example, if you save some money, you can buy a new game. The adverbial clause in this sentence is if you save some money. This clause, if you have saved some money, answer the question how. So it's called adverbial clause of condition. Okay, we think enough for this material. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.